Nilikuwa na kimuti, nilikuwa nimechonga kama spear, this side sharp and this other side sharp. So kilipokuja kilindirect wangu kwa uoga, nikairushia ikagongwa hapa ikafa. Wale walipoona mbwa amekufa wote walitoroka because that was a god. It's a sacrifice. Ni kitu kama altar walikuwa natumia katika kupigana hiyo vita. They all ran away. And that is how we conquered, and that's how I became big, and that's how I became popular. Kutoka hapo kila mtu akasema huyu ndio tutakuwa. Yes, Kikuyu, all the Kikuyu those days, all the Kikuyu political leaders they were all Mungiki members. Never be lied to anybody. You can name them. Yes. What example? Akina Uhuru, akina Kibaki, all those the Mungiki members. None was not supporting Mungiki. Jenga Karume, Michuki, all of them. None of them was not. Do you have an idea of the person who was behind the post-election violence around Rift Valley and kule Naivasha na kule kwingine? Yes, I have the idea. It is two protagonists. Mambo vipi? Karibu kwa mara nyingine kwenye Plug TV, your number one infotainment channel. Kama kawaida, this is Plug with every trending story. I am your favorite host, Chief Okuzo. Leo tuko hapa Mijengoni tu. Tumekuja kukutana na Apostle, mtumishi wa Mungu. Keep it locked ndani ya Plug TV. Tusikie kile ambacho atasema. Of course uko na kanisa kubwa sana. Hebu tuambie kwanza ile kanisa linaitwa hivi. Aje. The synagogue. The synagogue iko kwenye Biblia. Ni mahali ambao kulikuwa kunafundishwa neno la Mungu. Yani it's like a class, a religious class for God. Wao ambao watu walikuwa nafundishwa, walipata Yesu mwenyewe alipata mafundisho kwenye sinagogi. Na sinagogi ni chache sana duniani. Lakini sasa hapa Kenya tupo nayo, kuna ile ya Wayahudi. Na mimi naamini mimi ndio Myahudi yule wa kabisa. So we are that way. We are doing it that way. Yeah. Now Tuko hapa Coffee Plaza. Barabara ni El Selassie Avenue, opposite Easy Coach, hapo ndio tuko mezzanine floor. Yes. Of course tukiangalia Apostle Ndura mwenyewe, acha tusonge karibu tena. Hii kiti ni kubwa kwanza na alafu ni nzito. Kiti cha kiufalme. Hivi umekaa kwenye kiti cha mfalme. Aha. Of course Apostle, tukizungumzia kazi yako kama mtumishi wa Mungu. I'm pretty sure hapo wale ulikuwa na another history ambayo ilikuwa inajihusisha na mambo ya Mungiki kidogo, na pia kuna vile unajua mambo ya Freemason. Sasa hebu tuambie kwamba kwanza Apostle alianza wapi? Apostle nilianza wakati nilizaliwa. When my mother and my father met, that is when I began to be. That's what the Bible says. Alafu nikazaliwa kule Bomet County, Kaplong Hospital. Kutoka hapo nikalelewa Kerito Tea Factory, Quebec Tea Factory na Kiptenden Tea Factory ziko Kisii na Kericho mpaka Kisii na Kericho. I think nowadays is Bomet, if I'm not wrong. Nikasomea huko Kerito Primary, nikasomea Kadino Tunga, nikarudi nikafukuzwa kutoka kwa sababu ya utukutu, nikamalizia Molo Secondary School. Yes. Na Apostle, ndio ukamaliza high school, ulijipataje kwa Mungiki kwanza? Sio kujipata, Mungiki ilijipata kwangu. What do you mean? I created Mungiki, I founded Mungiki. You are the founder of Mungiki? Yes, I'm the founder of Mungiki. The kundi haramu la Mungiki. When was it? Kiongozi wa kundi haramu la Mungiki. Nakumbuka kuna mtangazaji mmoja alikuwa anaitwa nani? Alikuwa KBC. Sio Bad, kuna ule wali nani na Bad Msin. Ni Mkikuyu. Lakini alikuwa na Kiswahili sanifu sana. Mbotela. Asima Mbotela si Mkikuyu. Kuna Mkikuyu. Sasa huyo alikuwa anatangaza kiongozi wa kundi haramu la Mungiki. Ndura Waruingi ametiwa mbaroni. Kwanza ulifungua Mungiki lini? Ulianzisha Mungiki lini? It was around 1988, 89, 87 hapo. Yeah, 1887 ambapo ndio tulianza tukiwa na my cousin Maina Jenga. Maina Jenga is my first cousin. Maina Jenga na babangu wametoka kwenye tumbo moja. So we are first cousins. That's how we started, because we lived in the same village. We went to the same schools. We lived the same. That's how we started it. Yes.
Of course kianzisha kitu kama hicho mlikuwa na mission na vision. Kikundi ati ni kikundi itakuja kuwa kama sasa, when you have an intention ya kuanzisha kikundi kama for example political party, Raila amekaa chini ameenda ametengeneza azimio ama no, it was not, it was a self help group, and this self help group ilitokana na game ambayo tulikuwa tunacheza inaitwa darts. Darts tunapocheza ndio ucheze lazima uweke shilingi 5 kwenye kakibox fulani, ile kata ka box ambacho kametobolewa kashimu kadogo unarusha huko ndani. And those are days tulikuwa na ile kobole ya nani ya hexagon, yes kama ni pentagon, ilikuwa pentagon. Sasa ilikuwa ndio ukubalishwa kucheza unaweka hapo. Sasa ilikuwa body yetu ya darts, tulikuwa vijana karibu 7. Tulipokuwa tunacheza tukiweka tu kufungua kwa muda mrefu. Wakati tukija kufungua kuibomoa ile mkebe ndio tuhesabu ni pesa ngapi kwa pale, tulipata ni 3600 shillings. Hiyo ni pesa ilitushangaza. That was huge money. Mpaka tukaihesabu, tukakalia chini, tutaifanyia nini, tukang'ang'ana, tukakaa 1 week tukidiscuss tutaifanyia nini ile hela, mpaka wazazi wakakuwa involved kuja kutatua, kwa sababu ilikuwa sasa ni shida. Hawa wanasema tugawane, hawa wanasema tufungue biashara, mwingine anasema hivi, mpaka ilibidi mpaka wazazi wakuje ndio wakatatali, wakasema tuiweke tufungue biashara. Ndio tulianza biashara ya kuuza viazi. Kule kwetu nyumbani tunalima viazi. Sasa unanunua viazi, unapaki kwenye gunia, unauza. Sasa hiyo ndio biashara tulifanya kidogo, lakini haikwenda kwa muda mrefu kwa sababu kulitokea vita vya kikabila baina ya Wakikuyu na Wajaluo na Wakalenjin. Sasa hiyo ikakatiza pesa zilipotea. Mimi nilienda kidogo, Maina kaenda na kidogo, wengine kaenda na kidogo, pesa ikapotea hivyo, biashara ikafa hivyo. Sasa Mungiki mumeanzisha ndio hiyo jina nani the unit hiyo ya kucheza darts, na hiyo pesa ilifanya mpaka vijana wengine watamanie kwa wamoja wa kwetu. So ikakosa kikundi kimejikusanya. Alafu wakati vita zilitokea Vikalenjin na Wakikuyu, the same group ikajitransform, tukakuwa warriors, Kikuyu warriors. Sasa tukasema we are going to defend our mothers and our fathers, and coincidentally or incidentally ama what do we call, what other thing it is, presidentially ama whatever, dentally iongeza tu ukimalizia useme dentally. Sasa walipokuja wale wa Kalenjin, mimi wazazi wetu wakatuanza tuambia tuingie kwenye malori tuondoshe huko Moro tukuje side za Central Kenya. Nakumbuka niliuliza mzazi wangu, Yesu unaniambia tuende wapi? Akaniambia tunaenda Central. Nikamwambia huko ni kwenu. Mimi sikufuati tuende kwenu. Mimi nataka hapa kwetu. Sababu yeye ana kwao. Mimi kule kwetu ni wapi? Ni huko tulikuwa. Nikamwambia mimi sikufuati. Yeah, I will not follow you. All young people, they resonated with me that if the parents want to go, let them go. Sisi tuko kwetu. They have their mothers there. So if my mother want to go, he can go to her mother, lakini I can't follow my mother kwao. Tukafanya nini na mimi niko na kwetu. Si Maria alinionyesha ndio kwetu. So the argument ikakuwa tamu sana kwa kila mtu, na wakasema we are not going. So the young people decided to go to battle with this gentleman Wakale, na Wakale walikuwa natumia umbwa, and hiyo umbwa ndio ilikuwa natumwa ikuje. Sasa sisi hatukuwa na silaha, tulikuwa na mapanga na visu, vitu vidogo. Wale walikuwa na mishale na bunduki. Lakini sasa walipoona vijana wa Kikuyu wameanza kwenda mahali wako, it was like a shock to them. They could not imagine how a Kikuyu is, because from all the way from Kiringate, Orenguruoni walikuwa wamewasukuma Wakikuyu, walikuwa natoroka. Lakini for the first time wakaona Kikuyu confronting them. So they stopped a bit. Walipo stop, waliachilia umbwa. Walikuwa na umbwa ilikuwa inawaongoza. Waliachilia umbwa ikuje itu attack. Umbwa ilipokuja kutu attack, nilikuwa na kimuti, nilikuwa nimechonga kama spear, this side sharp and this other side sharp. So kilipokuja kilindirect wangu kwa uoga, nikairushia ikagongwa hapa ikafa. Wale walipoona mbwa amekufa wote walitoroka, because that was a god. It's a sacrifice. Ni kitu kama altar walikuwa natumia katika kupigana hiyo vita. They all ran away. And that is how we conquered. And that's how I became big. And that's how I became popular. Kutoka hapo
kila mtu akasema huyu ndio tutafuata. Sasa Mungiki ndio imeanza kushika sasa, jina Mungiki likajiform. It was not an organization ambayo tulikaa chini tukasema ati jina ati M stands for this, you are no. Mungiki is a Kikuyu term, means multitude, a crowd. Kama sasa hapa sisi zote hivi tuko Mungiki. That's a Kikuyu term. Sisi all of here, we are Mungiki. So Mungiki is multitude, people together ambao wako pamoja. It's not like tunasema Azimio ama UDP ama whatever, no. It is a Kikuyu term meaning the multitude wakiwa pamoja. So that is how we came, and watu wakaanza kusema hawa watu sasa tukiwa umati mkubwa watu wanasema Mungiki. Alafu Mungiki is a traditional term which was not with so many people. So wakati walisikia hii jina Mungiki, everybody akaanza kusema Mungiki because it was new term. But it is a Kikuyu term, but ni zile sasa za undani. So kila mtu akaanza kusema Mungiki, and that's how the name Mungiki came to be. Sasa Mungiki imekuwa imeanza kushika mizizi pale, na alafu watu wameanza kujoin. Tukiangalia pale picha za Mungiki pale na video, the initiation process used to look like something that is very occultic hivi. No. Occultic is a name that is emanated from a cult. Sindio? Is that what you want to say? Ama unaamini kitu kingine? Occultic, unajua kuna cult na occultic. Occultic ni kama verb. Ama ni occultic, we can, it is the move. The organization, the capacity, the organizational capacity, it is the cult that produces the occultism. Occultism is the action. Maybe I may teach you some English. Occultism, it is now the act. Ndio tunaita pronoun ama ndio nouns. In your verb, it's a doing word. It's a doing word. Occultism is the doing, but cult, it is the institution. So that is, I think that I want to put you there so that tujue tunazungumzia nini. What are you? Tukiangalia pale zile video ambazo tulikuwa naziona kwa internet, cult. Mungiki cult. That's what they used to call us. And I want to correct you so that we can discuss something that is substantial. A cult, according to the dictionary, a cult, acha nikusomee ndio uelewe, nikusaidie, maana watu hawakuelewa, ila tu ni venye walizungumzia wakisema cult, Mungiki nini, shetani, tukaambiwa sisi ni mashetani. This is the meaning of the cult. A system of religious veneration and devotion directed towards a particular figure or object. The cult of, like now, for example, the cult of Saint Olaf. Number 2 meaning, a person or things that is popular, fashionable among a particular group or section of society. So, a cult, nataka sasa ni kuexplainia what it is, ndio uelewe what it was. A cult, tukienda na namba ya pili, is a person or an organization that people follow, something that we follow religiously. Umeona? Like now, you have a father, you follow him. If you found your father being beaten up, what will happen? Defend him. You fight him. You fight anybody that is fighting your father. So this is a man that you follow religiously. Whatever father that your father believes in, hata ukiangalia kwenye familia yenu, there is a belief in your family ambayo ilianzishwa, emanated from your father. So you as a family, kuna kitu mnafuata ya baba yenu vizuri kabisa. Ati baba yetu alisema tusifanye hii, alisema tufanye hii. That is what we now cultism. So you or your father is a cultist, is a cult leader of your family. The president is the leader of this country. Na any word that he speaks is law. That is what we call cultism. Raila, ukiangalia Vincent Mboya follows Raila religiously because Raila is a cult leader. He's a cult himself. Umeona? Kama this is plug, there you have followers
who what you tell them they believe so because you're a cult leader. You see now you get a meaning. Nobody who is not a cult. God himself is a cult. Yeah. So of course sasa Kenya nilikuwa nauliza ni the initiation process ili uweze kujipata Mungiki pale as a member of Mungiki. Tukiangalia video tulikuwa tunaona wanaenda wanabatizwa. Kila mtu anabatizwa. The Catholic they do baptism, the Protestant here in church we do baptism. What you think is according to you wrong, that is what you become wrong to that person. But what you think is right, if to you it will become right. But what you think is right, it's wrong to me. Ukiangalia pale walikuwa na okay. Kubatiza watu, we were actually doing Christian way. Nimebatiza watu wengi sana, over 4 million. And I was immersing them inside water because I used to call myself John the Baptist. And I was baptizing them. And that was not a big deal. The big deal ambao unataka, but you don't understand, you are trying to get this question, the other activities, the oathing, hiyo circumcision, hiyo kutoboa masikio, kulea madred, hizo vitu hizo ndio unashindwa kuniuliza. So may I ask the question on your behalf? Yes. What was that? What was that? Hadi mnaenda mnachinja mbuzi huko na kondoo huko. Sasa kwenu hakuja ichinja mbuzi? Hiyo tunachinja tunakula. Mungiki? No. Then why you slaughtering? Sasa tukiangalia zile sisi tukichinja ilikuwa Mungiki. Ya kwenu mbona ikubadilika ikuwe Mungiki? Because kuna zile activities mlikuwa mnafanya hapo. Mfanyangi? Sisi tukikula tunakula. Kwenye activity mkichinja hakuna activities. Kuchinja tu na kukula. What you think? All the imagination you want to create. Kwa sababu unaona si Waislamu wanachinja mbuzi. Kisha wakuli wanaenda into homesteads wanagawia. That is occultism. That's a cult in Islam. Ambayo it's a belief ambao wako nayo and they follow it religiously during a certain particular day ambao ni kama after Ramadan ama after Eid Fitri, they do it religiously. So therefore activities ambazo tulikuwa tunazifanya, yes, we did them secretly. Ndio tulikuwa najificha. All thing we did it, but it was very secret. Just like we come here to church, I do all thing every Sunday hapa. Naambianga watu semeni Bwana Yesu, kutoka leo nimeacha dhambi. That is an oath. Yeah, hiyo ni kiapo. Hii ya serikali unainua Biblia unasema mimi fulani wa fulani nitakuwa mwaminifu. Any word that you unazungumzia ambayo inachangia uaminifu wa kitu. That's an oath. Hiyo ni oath. So we did it. Tulikuwa na like any other organization, but what was in us was African way of doing things, and the African way of doing things was a little bit crude, was a little bit primitive, was a little bit backward. Like now tulikuwa tunatumia tobacco, we advocated for circumcision of women, we advocated watu kutobolewa masikio, we advocated watu kutoa nguo wavae mashuka. That was a little bit crude. Hata mimi mwenyewe ilibidi wakati mwingine nijiokoe kutoka kwa that thinking. Unajua unaweza kuwa na thinking unajikuta it has put you in trouble until you need yourself to rescue yourself or somebody come to rescue you. That is, and I know my God came and rescued me. But remember even Jesus wakati alikuwa duniani walimuita a cult leader. So it's a religious kind of thinking ambayo sisi, yes, I admit we weren't doing something right as part of the current society. Yes, we weren't right. Tukiangalia pale Mungiki imegrow. Hiyo period tangu anzishe, the numbers that were coming in ilikuwa kama how many per year? Sio per year, per month tulikuwa tuna get kama 100,000. It was just like, no, for a long time we stagnated. But when we now 99, 2000, 2001 mpaka tu hapo kulilipuka because we had a lot of economic advantages. Kuna vitu nyingi tulifanya ambazo economical, vijana wengi walitamania kujihusisha kwa sababu ya kulikuwa na pesa, kama kuchukua ruti za matatu, kufunga mabarabara, kwenda dumping site kuichukua,
kuambia watu unaokota takataka, kuuza maji ya kanjo, kushika machoo za kanjo tunalipisha. So many young people, they wanted somebody who can create a job for them, and I created. So that one became like a and everybody joined me. So wakati wali join, I was not prepared for that leadership, because it became a very powerful, a very protruding leadership that was so strong, not well coordinated, because I was not prepared for that leadership. It came like tukakuwa na pesa mingi, zikakuja pesa mingi, because you know you have the masses. Kila kijana every day alikuwa ananipatia 5 bob. The 4 million walikuwa ananipatia 5 bob every day. So unaona pesa iliingia kwangu mingi sana, mingi all of a sudden. So I was not prepared for that. Kwa hivyo because of that nature, unpreparedness, not understanding, actually I didn't understand very well what was happening to me. Kikaniramba. Tukiengelea kuhusu Mungiki, ilifika mahali hadi maybe political leaders wanataka kujoin pia sasa. All these political leaders, all the Kikuyu those days, all the Kikuyu political leaders were all Mungiki members. Never be lied to anybody. You can name them? Yes. What example? Akina Uhuru, akina Kibaki, all those were Mungiki members. None was not supporting Mungiki. Jenga Karume, Michuki, all of them. None of them was not Mungiki. More especially because of defending our community when we were being fought. All of them, never. Usiwaidanganya na mtu, hakuna mmoja. I have their 90% of the Kikuyu leaders have their photographs tukiwa kwenye meetings zetu. Na niko na receipt books zile walikuwa natoa pesa za kusupport the organization. Those days. Si leaders wa sasa. The leaders of those days. All of Kikuyu leaders, they were Mungiki members. Whether they are Embu, Meru, all of them, they were all Mungiki members. Ilikuja wakajoin all of because of the necessity of defending the community. Yeah. Now, where they were answerable to you? All of them were answerable to me. We were coordinated by a person like Jenga Karume, person like Mishuki, Nyanja, watu wengi. Those nakumbuka ile parliament ya kwanza ile ya Fodasiri, hiyo ya DP ya Fodasiri, hiyo. All those members ambao walikuwa parliament, akina Mwenje, akina Katabaki, all those group, wote walikuwa members of Mungiki. Yeah. None was not. Yes. Na tukiangalia pale wakati ambapo Mungiki ilianza kugrow around 2005 hapo, Kibaki amekuwa kama tayari is already in power, and then all of a sudden Michuki came and declared war against the Mungiki. That is a member. That is hata mwenye declare match war si Michuki, ni nani? The first internal security minister, Murungaru. Murungaru, Christopher Murungaru. Huyo ndiye alitoa first ministerial statement yake saa 9 on a Thursday. Aliapishwa pale State House, akakimbia hapa Harambee House. His first ministerial statement ilikuwa shoot Waruingi on sight. And why? That is the time I came to discover the danger of working with a politician, because we were darling to them when they were looking for votes. But when they got vote and they came to power, they turned against us. So they wanted to kill me, who helped them to rise to power. They want to destroy. That's what happened to Jesus. The Roman Empire, they killed Jesus and took over the message with Jesus. Yes. Now, tukiangalia venye that threat ulikuwa umepata, can you recall any incidents zilikuwa nakufanya unashtuka? Mimi sikushtuka. What I did, as he did his statement, I did my statement, a press statement. What did you say? I said he's one of us. Why does he want to kill us? If there's anybody who was supposed to be killed, it's him. He's now our leader because he's in the government. And these are the receipts. Yake amekuwa akitoa pesa za organization, za chama. So maybe alikuwa anaona ni kama utakuja kumseti hivi mbele ya watu. No, walikuwa nataka kutuzima, ndio kusikuja kuwa na siku tutakuja kusema kuna kitu tulishia in common. Ni kuzima tu, tuko ndio kuzima. Lakini sasa unajua mtu kama mimi huwezi mzima. So na alafu tukiangalia bado
kuna interview nilikuwa naona and you are talking about how you got betrayed by the former president Uhuru Kenyatta and all that. It was in the news. You know, akina Mainajenga ni group through some akina Raila, they had made a statement ya kusema Uhuru funded the Mungikis to go and kill people in the Rift Valley. So by then Mainajenga was in ODM. Ukikumbuka there's a time this ODM operative alikuwa naitwa Dhande, he visited Mainajenga at Naivasha prisons na akampatia kitabu ile 48 powers 48 laws of power. So Maina was in ODM, was not in PNU. It's me who was in PNU. So walienda wakaandika na wakachukuliwa wakapelekwa Arusha, wengine wakapelekwa Botswana, wakaenda kuandika statement kumfix Uhuru, which was not right. And for me, nikasimama nikasema no. Okay. Just sorry for interrupting you. That ni incident ya 2007 PAV. So nikasema no, this is not right. You Maina, you are in prison. These people ambao walikuwa wamepelekwa ICC wote, they were all Mungiki members, but they were in ODM. So there is no way, even if Uhuru was to use anybody, there's no way he could have used them. So mimi nikasimama kama mwanaume na nikasimama like a just man. Nikasema whatever you are doing is wrong. It must not happen. We can't allow a lie because Uhuru never funded anybody. That one for sure I know. He never funded anybody. And Uhuru was very far from the politics. He was being pushed by Moi into politics. He didn't know what is politics. He didn't know anything. So mimi nilisimama nikamtetea, nikasema no, this is not right. Whatever you are saying about this man is wrong. So what I decided is to ask for the prosecutor, the lawyers wa Uhuru na Ruto, huyu Dr. Khan, the current prosecutor. Tukakutana na yeye pale Uganda Serena Hotel. And I did my statement how I knew it. And it's this statement ambayo iliangusha hiyo kesi ya ICC. Kuna swali nyingi watu wanasemanga pale wanajaribu kufuatilia. Do you have an idea of the person who was behind the post-election violence around the Rift Valley and kule Naivasha na kule kwingine? Yes, I have the idea. It is two protagonists. It is Kib and those are the people behind. Because hao ndio walikuwa kwenye ballot paper. And at that time kuna maybe kulikuwa na mtu mwingine apart from that one. And how did the current president kujipata kwa picha mwenyewe? Kwa sababu alikuwa mtu wa mkono. Yeah. Ruto was very innocent. Who can be asked? Kama tukifanya tu if kama jeshi ya Kenya ikifanya mistake, who is asked? Is the commander in chief. So who was in the ballot is not Ruto. It is not Uhuru. It was Kib and those are the people who are supposed to be the SEC. Because hawa wengine wote ni footy soldiers. Mpande huu mwingine ni footy soldiers. So why take footy soldiers when the real man is there? It was who was supposed to be the ICC and those are the people who are supposed even now to be inside jail. But now, how come now they never found themselves at the ICC? Because ICC is not a court. No, ICC is a an international political scenario court where the capitalists, that is the British, the French, the Belgium, the Americans, the CIA, the FBI, it was a court that was created to settle some scores against others, to control Africa, because you see America, they signed an immunity. You cannot arrest an American to be taken to the ICC, but they are the main financier of the ICC. So they want others to be arrested, but you cannot arrest an American.
The breach is the same. You cannot arrest a Briton and take him to the ICC. So this was meant to a particular region, the particular country, that's Africa, because this is, we are into the said recolonization of Africa, another second coming of the scramble of Africa.